புரியுதா புரியுதா இன்னும் இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது சொல்லணுமா? மூணாறு நல்லா இருக்குமா வால்பாறை நல்லா இருக்குமா? ஏன்னா நீ வால்பாறைக்கு தான். மூணாறுல அது என்னது கொக்கு இல்லடா கொழுக்கு மலை கொழுக்கு மலை இருக்கு சரியா. அதுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபால்சஸ் நிறைய இருக்கு. அது பேர்லாம் தெரியல, நான் உனக்கு அனுப்பி விடுறேன் அது பாரு சரியா. டே எறும்பு மாடு சரியா. 22 பேர் போறோம். எத்தனை பேர் போறோம்? ஒன்லி பாய்ஸ், சத்தியமா ஒன்லி பாய்ஸ். நம்பனா நம்பு, இல்லைன்னா கிளம்பு. ஒன்லி பாய்ஸ் மட்டும் தான் போறோம். தமிழ் தெரியுமாடா தம்பி உனக்கு? தம்பி தம்பி அஜய் லவடி கேக்குதா? அஜய் லவடி யாச்சும் தான் கத்திட்டு இருக்கிறான். இவன் தான்டா ரூயி கோஸ்டா. அவனோட இவன்கிட்ட தான்டா பயங்கர இது இருக்கு, தடுக்கிற ஸ்கில்ஸ் இப்போதைக்கு. அப்பா எப்படி பிளாக் பண்றான் தெரியுமா? எவ்வளவு பிளாக், எவ்வளவு கோல்ஸ் தடுத்தான் அவன். கசிலாஸ் கோலா விடுறான்டா. ஆமா வேணா பாரு நீ, கார்டோட இது பார்க்காத. அண்டர் ரேட்டட் கார்டு ஆயிதானா? அதே மாதிரி இங்க இருக்கான் பாரு சிபி பெக்கன் பாரு, இவன் அதுக்கு மேல. ரெண்டு பேரும் சரியான கேம் கொடுத்தானுங்கடா. இந்த ரியோ பெர்னாண்டஸ் பெக்கன் பாரு, ரெண்டு பேர் நவுத்தி சொல்றானுங்க. பிளாக் பிளாக்ல டி-ஷர்ட் இல்லையாடா? சின்னதா இல்ல பிளாக் கலர் புரியல. டி-ஷர்ட்டா சின்னதா போய் வாங்கிக்க 100 ரூபா தான். போடா வாங்கி, அங்கதான்டா வாங்கிட்டு இருக்கிறேன். மென்டல் என்ன எக்ஸல்டா பாரு எப்படி இருந்தது. அத புடிச்சு போடாத, இந்த வயித்துக்கு அது பத்த மாட்டேங்குது. நல்ல ஐடி தான், எனக்கு 2 பிளேயர் மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது. எப்படியாவது நீ எடுத்து கொடுத்துரு. ரொமனேகா உனக்கு தெரியலங்கிற நல்லா நம்ம கோவம் தான்டா வருது. ருமி தெரியாதவங்களாம் eFootball எதுக்குடா பாக்குறானுங்க. Everything here will gravitate towards Jan Koller. He's not the fastest or the most sophisticated, but he holds up play so strongly. And if you've got him in the side, you're going to play to him. Very much so. His height just dictates his game. And it's Messi. And he's there to the referee, but he's waved play on.
Costa ஐயோ Curta, கொல்லர் well to step in there. That was more than necessary. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. கொல்லர் பத்தியாடா குனிஞ்சில மண்டையை போட்டுட்டு இருக்கிறான். Neither of these two want to come off second best. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Closing it. ரொனால்டோ டே பாட்டு பைலே Adams clears it away. Still goalless. இவன் அடிக்கிறான் நல்லா தடுக்கிறான்டா. Saw that coming. That's great போடா positioning. பெக்கம். So good from him. No luck with that. Dink over the top. Adams. Arsenal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. சாப்பிட்டியாடா ஜெய்? Just looking for that one telling pass. He's found a way past. He has found a way through. எப்பா என்ன தள்ளிட்டான். And that's a good intervention. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ஓடுறா ரொனால்டோ பேபி. வாடா வாடா வாடா. Space. சூப்பரா ரொனால்டோ. Argentina. என்னது ஜூஸா? போடா பாட்டே. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுமா ஜூஸ் குடிக்கிற ஒரே முட்டாள் நீதான்டா. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive. சொல்லு நான் என்ன சாப்பிட்டேன்னு. நல்லா சாப்பிடுறேங்கிற. என்ன சாப்பிட்டேன் சொல்லு. ஓகே ஓகே பல் எடுத்துட்டியா? பல் புடிங்கி ஆயிட்டியா? So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the ஏய் game. கொல்லர் இருந்தாலே ஆப்பனன்ட் ஒரு மாதிரி ஃபேர் ஆயிடுவானுங்கடா. And it's Cancelo. He's going to be disappointed with that. And the pass is intercepted. Shit. Neymar. And here's Mbappe. Is there any support? He might not need it. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. வா மெஸ்ஸி. And this is Messi. And the shots! ஐயோ. And the ball's come loose here. Ferdinand cuts it out. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Beckham. Wriggles his way through. டேய் என்னடா கிராஸே போட முடிய மாட்டேங்குதே. There will be 1 minute added time. To Beckham. Olise. எப்படி ஐயோ ஸ்லைடு போட்டிருந்த மாசம் லிதோச சாம்பார் அதெல்லாம் மூந்து கூட வாட்டுறது மாட்டேங்குதுன்னா. Reflections on the first half. Well, I think it's a case of so far so good. The boss has clearly done his homework and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Foul. Argentina, the happier of the teams, heading into half-time, 1-0 up. Goal. What you do? First to this. Beckham. Mbappe. ஏய் சரியான பிளிட்ஸ் கில்றா. படிச்சோட காலம் அவன். Neymar has it out wide and in space. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his. ஓடு கொல்லர் ஓடு. யூ தண்ட மாடு. That's an imaginative pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And it's Messi.
João Cancelo spots it ஏய் and மேன் மார்க் intercepts. பண்ணிட்டான்டா. Messi purring through the மெஸ்ஸி shit. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the போட்டான்டா மொட்டை. goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. அஜய் ரேஜ் பைட்ரா டேய். Searing and ஏய் imperious. ஏய் அச்சு superb timing to அமைதியாரு. generate that goal. Threw a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. Coming on the field. ஓடுங்க ஓடுங்க. Now ஏய் எதுக்கு நான் குலைச்சிட்டு இருக்கான்? goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Beckham. Nice looking ball. சரியான ball. Delightful ball. Well, the defence proved in. And Beckham! சொன்னனா இல்லையா? And a எப்படி terrific சேவ் மட்டும் பாரு. Beckham is offering a right smile there. And there's no surprise who's taking this corner. Beckham goes short. Arsenal with another chance from a corner. Arsenal have their second corner now. ரூய் கோஸ்ட் அவன் பேர் என்ன கோஸ்டா? ஏதோ ஒரு கோஸ்டா. தியாகோ கோஸ்டா நினைக்கிறேன். Beckham with the short one. And this is Neymar. ஐயோ. And now they can spring out of defence. ஏய் என்னடா இது? Beckham. Now the ball in. Cleared away. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's intervened well there. எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்கிரீனே ஒழுங்கா கிளியராவே தெரிய மாட்டேங்குது. That is lovely. போட்டான் கோல. தடுத்துட்டான்டா. And again the keeper stands strong. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely. அஜய் நான் சொன்னேன்ல இவன் கோலி சூப்பர்னு. Really matters, and it's ஏச்சு time நீ to என்னடா make கேட்ட? it matter now. Coming on the field. Number 17. Erling Haaland. Number 19. Hazard. There's the header. കുറச்சு விடுது. Del Piero. Kola has found the net here, of course. வாமச்சி ஓடுமச்சி. Oh, nicely intercepted. And that interception was most necessary. That was well played. Well ஓட stopped. சுத்த முடியல. மூடி விடலாம். It's a ball kick. அஜய் உனக்கு பொறாம அஜய். Number 13. Arsenal நீயே ஆனா விளாண்ட பாரு second இவனை வச்சு. changes here. Pele. So that's it. It is all over. Argentina are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout and their tactician-in-chief can draw great satisfaction. ஏய் நான் இது அர்ஜென்டினாவை மாத்தலாம்னு இருக்கேன்டா. Man of the match and deservedly so. சொல்லு மாத்தவா வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல டீமா சொல்லி வைக்கலாம். போர்ச்சுகலா உனக்கு தான் பிடிக்காது. ஹாலாண்ட் செம்மையா ஆடுவான்டா. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நானும் எடுத்து உள்ள வைக்கலாம் தான் பார்க்குறேன். ஆனால் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது. ஏனே தெரியல. மெண்டிஸ் எனக்கு வேணும். யாருடா எடுக்கலாம்?
கீப்பர் சேஞ்ச். கேடபிள்யூபின்னா என்னது? என்னது கேடபிள்யூபின்னா? யா கருமம், இது நீதான் வச்சான்ச்சா? நீங்க மாத்தலாம். கிரை எல்லாம் அழுவிட்டான். அதுல தேர்ட் இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே. சிபி கனவரா போடு. கனவரா ஹைட்டா இல்லடா, எனக்கு ஹைட்டு பிளேயர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ரா. என்கிட்ட எல்லாம் அந்த எப்படி சொல்றது, லாங் பால் போட்டுறானாங்க. அவன் குயிக்கா ஓடுறானே தவிர மண்டையை போட மாட்டேங்கிறான். ஆனா இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கு. லைவ் போட்டு பேசிக்கிட்டு கான்வர்சேஷனோட ஒரு கேம் ஆடுறது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. வாட்சிங்ஸ் வியூஸ்லாம் போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரா இருக்கும். எல்லாம் அப்படியே மெசேஜ் பண்ணிட்டு சாட் பாக்ஸ்லேயே சும்மா சதற விட்டுட்டுலாம். ஹாலாண்டும் ரொனால்டோ வச்சு பார்ப்போமா? வியூஸ்க்காக போடல, நான் போடுறதே உனக்காக தான். அதுலேயும் வியூஸ் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் அப். நல்லா ஜாலியாக ரெகுலராக போட்டுருவேன். இனிமே ரெகுலராக போடுவேன். ஏன்னா இந்த ஐடியா வச்சுட்டு நான் போடாமல் இருந்தேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் விளாட்றதே பெஸ்ட்டு. ஏய் இதுல ஒண்ணுமே இல்லடா ஜெய்யே. இந்த கோல் அடிச்சா செலிப்ரேட் இது நல்லா ஒண்ணுமே இல்லை. எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. உன் ஐடியால நான் எல்லாமே வாங்கி வச்சிருந்தேன். So off we go then. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. ஏய் டேய் என்ன பால் டேய். Can't argue with that. பாத்தியா எகரவே மாட்றான். Laid out to the left flank. That's been intercepted. So good from him. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. இந்த எந்த ஷூட் அடிச்சானு வச்சுக்க ஆளாண்டது போயிடும். சொன்னா அதே மாதிரி அடிக்க மாட்டான். Very good try in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. ஒழுங்கா ஒரு இந்த மேட்ச் ஃபுல்லா என்னோட ஒரே ஒரு கோல் பாசிங் மிஸ் ஆகவே கூடாது. Portugal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Del Piero powering forward here. Will play through for the wide man. He's onside. Lovely pass, but can he get there? Del Piero. Messi, a player who needs no introduction. Messi going face to face with his great rival. And back it goes.
Bergomi promptly onto that, and that is that. Now it's Haaland. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now that's well seen too. Right card நீ எங்கடா மேல அங்க அடிட்டு இருக்கற? Now it's Haaland. Out to the right. Nice control. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. டேய் வேற லெவல் பால்றா. Beckham picks it up out wide. போடு கோல். மெஸ்ஸி மெஜிஷியன்ரா. ஐயோ அந்த பாலை எப்படி போட்டு விட்டான் தெரியுமா? காலி. தடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் நம்ம பால். ஏய் ரொனால்டோ அடிச்சாலே கொள்றான். அந்த ப்ளூ கலர் வந்து பவர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பால் கோல் தான். ஐயோ போச்சு இதுவும். டேய் செல்பால் அடிப்பேன் அவன் நோ பண்ணினா ஆத்தியா இல்லையா? All he needs to do is to place this between the goalposts. Ajay, the wall of football currently. தடு அடி எவ்வளவு வேணா அடி. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was. ஏய் மூடிட்டு போடா. 101 எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காத. 101 மாதிரியா விளையாடுறான். 107ஓட மாசம் ஆடிட்டு இருக்கான். உமால சரியான கோல் அடிச்சான்டா. யாருமா They say that fortune favors the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. என்னடா விட்டுட்ட? He has given that the lot. நால்டோ. Yeah, you just don't save. ஏய் என்ன 100ல 100மே தடுத்துட்டு போனா என்னடா பேசிட்டு இருக்கற? And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong. And that'll be the last act of the first half. That's end of Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. ஹாலண்ட் ஏன் வந்து உள்ளே வரமாட்டேங்கிறான்? டீப் லைங் ஃபார்வர்டே அவன் கிடையாது. நான் ஒருத்தன்டா லாங்ல இருந்து இவன் சரியான லூசு இதாகடா. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. So, third corner of the game. ஷூட் அடிக்கிறான், தடுக்கிறான், கார்னர் போகுது, கார்னர்ல கோல் அடிக்கிறான் போட்ட. Right card clears it away. எடு தைட்டி என்னடா? Shit. Oh, just lacked a decent finish. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Portugal different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. ஏய் என்னடா ஆஃப் சைடு இது? The whistle's gone, presumably for offside. ஏய் எப்படிடா இது ஆஃப் சைடு? டேய் சி. Ferdinand, always a very imposing presence at the back. And
That's good pressure, good intensity. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Oosh. He's dealt with that well. Portugal perhaps contemplating their next change here. Ferdinand works it forward. Now it's Messi. That is a great pick out. A header! Lucky. Portugal! And they've got their lead back. Pick that one out. It was a bullet. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Portugal take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. GG. Hey. Now it's Messi. And Messi! Karmanda. Yo. Yella mistake post all போயிட்டு இருக்கு. Square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine square, which for me deserved that equaliser. Cristiano Ronaldo! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Yeah, I think he's a little annoyed with himself there, Peter, because he did pretty much everything right up to the end. Cannavaro. Kola. Probing pass. Great chance! என்னடா ஷாட் இது? Portugal! என்னடா இது? Into the lead once more. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. ரொனால்டோ ஸ்பெஷல் தான்டா சீரியஸ்லி. என்னடா அடி இதெல்லாம் அவன் என்னடா உதச்சானா தள்ளானானே தெரில. மேக்னட் மாதிரி போயிட்டு ஓட்டிச்சு. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now to play it for a throw. Franz Beckenbauer. Substitutions taking place. Oh, smashing header! மயிராட்டம் அடிங் கொடுத்துட்டு Harmlessly behind. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Another throw-in. ஆட மயிறு. Aimed beyond the defence. Played into space out wide. Hefty. இது என்னடா And it is a பெனால்டிடா. penalty. And that is a Easy. huge moment in the context of the game. Games hinge on moments like this. தடுக்கணும். தடுத்துட்டா என் வாயே முடியலாம். ஐயோ நேரம் அடிச்சிட்டாடா. Back in business. லெஃப்ட் தான். Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can முன்னாடி வந்துட்டு achieve. மறுபடியும் Okay, போயிட்டான். there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. And this is Ronaldo. Added minutes has been He's had a fair indicated. tumble under that challenge. Distributed tidily. Now it's Bale. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. Portugal are looking to break at pace. சீடா. Oh, can he get onto this? Excellent challenge there, uncompromising. Draw. And that will be it. Magic. What a magical football match.
And genuine respect all round. Cristiano Ronaldo, voted man of the match, and deservedly so. And a quick announcement today that Your reflections, Jim. today's match Listen, the is more now this game on went sale on, in the a draw stadium. was always likely to be on the... என்ன என் மிஸ்டேக்கு? மிஸ்டேக் தான். என்ன பண்றது? மேட்ரிஸ்டா மோஸ்ட்லி வந்து மேட்ரிடோட ஃபேன்ஸ் பிளிட்ஸ்கல்ல எல்டபிள்யூஎஃப் அது இல்லைன்னா ஃப்ளாடு அவங்களுக்கு அந்த பிளேஸே ஆட வராதுடா. இந்த மாதிரி டபுள்ஸ் தான் வரும். இவனுக்கு வரான், ஆனால் இவன் லெஃப்ட் இவனோட இது நல்லா வாய்ப்பு இல்லை. நான் வேற ஒன்று ட்ரை பண்ணலான்னு பார்த்தேன். யார் மெஸ்ஸிங்களா? மெஸ்ஸிங்க வச்சுட்டு வேண்டாம். தம்பி சாவடிச்சிடும் லைக்க போடாம What a scene we பார்த்துட்டு have இருக்கீங்க. here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to ஜான் perform. So that's got things underway. Beckenbauer, a key player here, and not just for tactical reasons. This is his 400th appearance for the club. Yeah, his achievements are incredible. He made a commitment to this team, and he has honoured it by giving his all, week in and week out. A proper stalwart. Kante did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's had it taken off him. Now it's Cristiano Ronaldo. That's a good ball out wide. That was lovely, that. Cross to the back post. Defending of the desperate variety. They'll want to make the most of this turnover. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Portugal looking to pass their way through. Gives it back. Not a lot more he could do there. Played out to the right. Rijkaard. ஏன் This looks promising. Messi going face to face with his great rival. Now then, clash of the egos. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Messi! அப்பா, Oh, fine stop from the இல்லை keeper. இந்த ஃபார்மேஷன் Really must நல்லா be thinking what he has to do to மாற்றிட்டாங்க. score there. All he needs to do is to place this between the எடுப்பான் goalposts எடுப்பான். and basically let them attack it.
And he's there to clear it. Olise with the clearance. Good take, and is he in? There's the shot! Now, who's going to be first to this? And it's Bergamo. Here's the team's great missionary. That's been intercepted. That's great positioning. So good from Ferdinand calmly anticipates. And here's Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's away. Chips it through. Oh, well played. Bergamo. Beckenbauer. Rijkaard. And it's Bergamo. Cristiano Ronaldo. And it's half-time here. இல்ல இந்த ஃபார்மேஷன் ஆவாதாடுங்க. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Just a quick reminder today. The first half compared with your expectations. Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. எதுக்குடா மாறுறான் அவன்? லூசு பையன். வேற என்னது ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ண நான் ஃபார்மேஷன் தான் ட்ரை பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். என்ன ஃபார்மேஷன் பண்ணலாம் தான் யோசிக்கிறேன். Portugal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. நம்ம ஃபார்மேஷன் இருக்கு, நான் அதை பண்ணுறேன். இது But I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. ஐயோ ஷூட்டை போடுறான் டீ. அப்பா Well, I know there's plenty of time left in this second half yet, but that's a goal which deserves to win this match. And now that the skipper has delivered such a beauty, the whole team... போர்ச்சுகல் சிங்கம்னா சும்மாவா? The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு. and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even எனக்கே தெரியலடா. There's only one word to describe that. இவன்ட்ட டபுள் டச் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ரொனால்டோவெல்லாம் எவனாலையும் அடிச்சுக்க முடியாது. Portugal have broken through. It's 1-0. Well, talk about the perfect start to the second half. They Tries a shot. என்ன பிளாக்டா. Beckham is one of the key ingredients in the team's attack. ஏய் தேவையில்லாத ஒரு Are பாஸ். looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. ஆனா நெய்மார் எப்பயுமே ஒரு அண்டர்ரேட்டட் தான். ஒரு பாலே ஆகல. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. It's a really well-measured ball. Palmeiras really Messi are going Guti. about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. டேய் 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 தேவையில்லாத ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபவுல போட்டான்டா. என்ன ரோல் கோஸ்டா புரியல. Chance here. And now as good a time as any to pull level. This is Scholes. And that's Olise! Played back to the goalkeeper. Cannavaro. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to... Scholes!
Messi, a player who needs no introduction. Well, that looks a decent ball, and that could set him on his way. He has found the way through, and this is Beckham. Crosses it in here, and that should get the job done. Out towards the flank. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Great ball, and he's in here. Can he finish? Neymar something That special. is decidedly lacking. Neymar clearly was a little selfish there, but I don't think it was a bad attempt. Portugal leading here by this still precarious 1-0 margin. Decent progress down the left. And it's Messi. Messi puts his foot on the gas. No way through. There will be 1 minute added time. It's good running with the ball. Elise. Scholes. Time and again they are repelled. And that is as far as it goes. Portugal Another have game held plan. on. They have It's a doggedly, game plan. sometimes frantically preserved beat. வந்துட்டேன். என்னது என்னது எல்பில பெர்கோமி என்னடா எல்பி பிளேயரு பார்த்துட்டேன். டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் அவன். எனக்கு நீ என்ன சொல்ல வரன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்றியா? கேம் பிளான்ல டீம்ல எல்பிஏ பிளேயரை பாரு. எனக்கு புரியல. பொசிஷன் போயிட்டேன். எல்பி பிளேயர் வேணும். எல்பி இதுல இருந்து எல்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது. யார் வேணும்? எல்பில தான்டா இருக்கேன். சில்வர் ஸ்டாரு சொல்ல. சில்வர் ஸ்டாருக்கு என்ன? காஸ்டா குருட்டா. ஆமா காஸ்டா இருக்கான். நல்ல பிளேயரு. காஸ்டா செம பிளேயரா. நீ நூனோ மெண்டேஸ் வச்சு ஆடி பார்த்திருக்கியா? கொடூரா கொஞ்சம் நூனோ மெண்டேஸ் எல்பில. ஏன் நல்ல கேள்வி. ஏன்னா நம்ம பொசிஷனுக்கு வந்துட்டு டிஃபென்சிவ் செட் ஆகல. அவன் ஓவர் டிஃபென்சிவா ஆடுவான். செம்ம டிஃபெண்டரு. பட் ஆனா அட்டாக்கிங்ல அப்படியே ஆப்போசிட். அட்டாக்கிங்ல வரமாட்டேங்கிறான்.
நமக்கு அட்டாக்கிங் எல்பி தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். செகண்ட் ஆஃப் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கலாம். யாரும் ஃபார்மேஷனில் ட்ரை பண்ணலாமே. என்ன ஃபார்மேஷன் வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுன்னு இருக்கேன்டா. இது நான் நீ சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் தோணுது. செகண்ட் ஆஃப் வைக்கிறேன், இது மறந்துட்டேன். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make செகண்ட் ஆஃப் பாரு, சும்மா தெரிய வர்ற மாதிரி கேட்குறேன். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. Everything here will gravitate towards Jan Koller. He's not the fastest or the most sophisticated. That's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. It's gone for a throw-in. Out again for a throw-in. இது வந்துட்டு நம்ம என்னது கார்னர் கிக் அடிக்கும் போது அட்டாக்கிங் யாரு மண்டே யாரு ஃபர்ஸ்ட் போடுறோம், அவனுங்களாம் அட்டாக்கிங்ல வருவானுங்கடா. ஒரு பிளிட்ஸ் கலர் ஆச்சே அம்மாடி. But just off target. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Burak Ilmic. Ferdinand. And it's Rijkaard. And it's Beckham. He has found the way through. Messi going face to face with his great rival. And he cuts out the supply. அட்டா பிரைஸ் எல்லாம் கிடையாது. அட்டா பிரைஸ் விளாடலாம் நல்ல பிளேயர் கிடையாதுடா. இவன் வெயிட்டட் பால் போட்டுருவான் காலை. Guardiola. Messi. Oh, it's Beckham. He's found the way through. No, not quite on the same wavelength. Guardiola. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Del Piero. And here's Cristiano Ronaldo. Messi plowing through the... Are Messi? Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Beckenbauer. More and more pressure on the ball here. Wow, hit the ball. Del Piero. Oh, now here's an interesting matchup. Try and Del Piero! Wonderful from Del Piero! ஆமா Beast கார்டு.
is so impressive. Portugal have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Is always scanning the pitch for targets, looking to play him in. Beckham with the cross. And it's Messi. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Probing pass. He's through here. And he's taking no chances there. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Been indicated. Another pass just keeps it ticking over. If they want to counter, they could do with more speed. You can never be short of runners into space. A really close shave, and the last action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Quick reminder today. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Portugal have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. Substitution. Whistle goes, and we start the second half. Portugal really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Bergkamp. Portugal do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Del Piero. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. There's the header! Sticks it away! A two-goal lead, and they're firmly in control. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Portugal are and there's the shot! Instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, that's well seen too. Bergkamp is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, really well played. Del Piero. Shapes to shoot! Well, that is commitment to the cause. Corner number 2 then. They've played it short. And here's Del Piero. Takes the shot! That's a half-decent try. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. And it's Messi, looking for options for movement. That has been cut short. Hey, inga போடணும் பால சீரியஸா A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Shit. It's a pretty loose pass. That's a good ball. And Messi! Well, now it's a race for the ball. Portugal surely have to be commended. Chance! இது எப்படி தம்பி சூப்பரா இருக்கா
His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Right card. And that is a Hey. little undercooked. Neymar Gomez over looking to ஆடி get on the end பண்றாங்க. of this. Right card. Looking for a runner. He's in plenty of space here. He's got pulled. அப்பாடி Relentless. எங்கேயோ எகறான்டா. Just relentless. How good is he right now? His boots twinkling at their golden best. The goal scorer for Portugal. வெளியே போயிட்டான். Searing. மொட்டை கிரை அழுவு நல்லா இருக்கே இந்த Yeah, but I பேரு. think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And there was his third, and boy, he looks the business. நீமார் Doesn't பார்த்தல he just? தொல்லை This is பண்றான்டா frightening வந்து. football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. மாஸ் கோல். ஆமா. இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா தானே இருக்கு. இதே பேசாம ஆடவா இல்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஆமா எல்லாமே அவனாலாம் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. காமா என்னடா எல்லாம் ஹேட்டர்ஸாவே வரானுங்க நமக்கு. அம்பிகாவதி பாத்துட்டியாடா ஜெய்? படம் சூப்பரா இருக்குடா. என்ன ரெடி கொடுப்பானா மாட்டானா? டம்மி பாபா. போட்டான்டா லிங்க் அப்ப. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and நெய்மார் energy. ஹெட்டர் This ருமனையா. certainly matters. அப்புறம் உனக்கு யாராவது பிடிக்குமா? Colours vivid and vibrant, songs loud and நீ proud. நினைக்கிற ஒரு The பிளேயர் tone for யாராவது this game இல்லைன்னா is அவனையும் well எடுக்கணும். and truly set. So it's down to business here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players எனக்கு that play பெல்லிங்ஹாம் further அந்த up the field, but they couldn't do what they did. He's gone for goal! Osimhen, it's a good ball out wide. Haaland, ஆளான் and collective relief etched on the faces of the defenders. Sané, Bergkamp, played into space.
Good ball. Chips it through. And this is Sané. Elects to cross. Courtois claims it without any fuss. Haaland. Portugal so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. இல்லடா இந்த ஃபார்மேஷன்ல என்னால சான்சஸ் அதிகமாக கிரியேட் பண்ண முடியல. And it's Rijkaard. Messi, very much a man of this moment. There's the shot! He's done very well to get to that. Sané is offering a right smile there. Scholes. That looks a good ball What? through. Shot, surely! Rijkaard. And Dixon. Messi. Mm-hmm. And here's Haaland. Del Piero. And he's been shifted off it. Now who's going to be first to this? Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. எனக்கு என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ வச்சு நல்லா கொல்லரு மூணு நல்லா பர்ஃபெக்ட். Now it's Haaland. Del Piero. Chance here to counter. And that's put ரெண்டு சிஎஃப் இல்லைன்னா செட் ஆகல. Messi. Good strong midfield running here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Cristiano Ronaldo! Oh, he's been caught napping. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. போட்டானா That முடிஞ்சு. appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. நல்ல ட்ரைடா. Oh, he's managed to get himself offside. தேவலாத ஒண்ணா. There's the end of the first half. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. பிளேயர்ஸ் கிடையாது. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா. Substitution for Portugal, number 23, Sané. Here we go again, replace him is number 5. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Could move up a gear here. Maldini promptly onto that, and that is that. Portugal come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. Del Piero. Down Here's someone low. with real dynamite in his boots. Nicely weighted ball. Beckham in acres of space out கோல் wide. போட்டு Gets his head in. ரொனால்டோ. Marvellous goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's Chingda. like walking into a sucker punch, and they're dazed. After 56 minutes is Portugal have broken through. It's 1-0. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. The counter is all for Portugal. And that could send him on his way. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Now it's Haaland. Haaland. And it's Bellingham.
Oh, Red, nice interception. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Del Piero will Hey, not want to foul. lose out here, not against this opponent. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. It could be in. It's Cristiano Hey, Ronaldo! Ronaldo. He almost caught everyone out அவன் there ரோல் the அவன் way he சூப்பரா just பண்ணுவான். eked பெக்கம் out the room to என்னைக்குமே get the அவனோட shot in. ரோல் அவன் சூப்பர்ரா. And here's Osimhen. Bell. அதை விட இந்த ரைட் கார்டு தான் எப்பயுமே மாஸ் Get your தெரியுமா. head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ஐயோ பெக்கம் வேற லெவல். டேய் டேய் போடா ஷிட். Oh, surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. என்னமோ மாற்றணும்னு நினைச்சேன் யாரு. சொல்லுடா. Substitution for Portugal. Number 7. என்னடா Portugal with the corner. They're first. Number 10. Franz Beckenbauer. Number 13. Rijkaard. Coming on the field. Number 21. Cantona. Number 11. Cannavaro. Number 17. Oh, what a... Oh, It's in! And there's the goal they've been looking for. A wonderful delivery, and all it needed was a டிஃபெண்டர் touch. கோல் அடிக்கிறான் It ஐயா. all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by இந்த not ஃபார்மேஷன் picking தான்டா them ஜி up? I think மாசா the இருக்கு. boss won't be amused. Portugal are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. He's picked his way through. என்னோட ஃபேவரட்டுக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு டிஃபெண்டர் அஜய் அவனை எப்படியாவது எடுக்கணும் அஜய். Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He has found the way through. 4 added minutes has been indicated. Portugal have turned up யார் with தெரியுமா? a human blockade. மல்டினி. This is top defence. Bellingham. That is ended up in no man's land. Out to the right. Now it's Beckham. And we're done. Portugal are walking off. இங்க வர்றா satisfied டிஃபெண்டர் with their வர்றா day's இவன் work. வந்திருக்கான் A result ஈஸியா. no less warranted, no less deserving of காமா their காமா efforts. A எவ்வளோ job done in a highly professional manner. Ferdinand Please be voted reminded man that of the மல்டினி match. தான். மல்டினி எவ்வளோ பெரிய மாசான ஒரு டிஃபெண்டர் தெரியுமா. அவனைய மாதிரிலாம் ஒரு கோட்டை நான் பார்த்ததே டிஃபென்ஸ்ல. ஹீ இஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் பெஸ்ட். சீரியஸா அதே பிளிட்ஸ்கர் அடிக்கணும்னா ஐயோ சீரியஸா சொல்றேன் அதுக்கு தனி ட்ரைனிங் எல்லாமே இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த சான்ஸ்ல இருந்து ஒரு பிளிட்ஸ் போகணும். அதுதான் தனி சகம். அது இ ஃபுட்பால் பிளேயர் நமக்கு தான் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும். மெஸ்ஸி யூஸ் பண்ணணும்டா. மெஸ்ஸியை விட உனக்கு இந்த பிளேயர் இருக்கான் பாரு, நான் ஆட்டுறேன் பாரு, அந்த பிளேயர் மாதிரி அவன் செம்மையா பிடிச்சு நான் அடிக்கிறேன். இரு இந்த மேட்ச் அடிச்சு காட்டுறேன்.
ஏய் சரி சாரு எனக்கு நீ வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க. நீ இந்த ஐடியில் விளாண்ட பிளிட்ஸ் அடிச்சு சரியா? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium. இந்த சல்டான்லாம் பாட்ரா. Raring to go any minute. ஆனா என்ன நம்மகிட்ட அந்த கார்டு இல்லை. அவனும் ஒரு ப்ரோ தான். Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. John Collar up and running. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. தெரிஞ்சுக்கிறானுங்க மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் Iwan தடுத்தா மட்டும் போதும். And his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Here it is, crossed in. Manchester United have reclaimed it. ஷூட் அடிச்சிரோம்டா. This could be Lewandowski in for the pieces. Now who's going to be first to this? செம்ம பிளாக். Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're up in the air. கொல்லர் ஓடுவியா? கண்டா கொல்லர். Del Piero. Oh, lovely bit of skill. And he's managed to get and the shot. போட்ரு. ஓட்டாலியா சாவுடா. And Portugal score first. What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. அஜய் பிளிட்ஸ் கௌதம்னு பேர் மாத்தியா? We have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from சொன்னனா done. இந்த And while மேட்ச் there's never a போடுவேன்டா. good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And it's Rijkaard. Rijkaard wins the duel this time. ஓடு ரொனால்டோ சொன்னமே. That is a little undercooked. மதர்ஃபக்கர். Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Cristiano Ronaldo. Oh, delightful ball. Beckham with the cross. Nice and easy for the goalkeeper. மெஸ்ஸி. ஐயோ மெஸ்ஸி. இருக்கானுங்க போடலாம். 30 minutes gone. Rijkaard is the team's great visionary. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now can he Vitinha! He's determined to have his say. நான் பேர் இது முன்னாடி என்ன நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். விட்டீனியான்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. Dealt with nicely by the defence. வாடா மெஸ்ஸி. And now a sudden chance to counter. சரியான பால் எடுத்துரு. ரொனால்டோ. Shit. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Block. Super block. Rijkaard கிட்ட இருந்து. டேய் எப்போ ஏன்டா இந்த நல்ல ஒரு சான்சஸ்லாம் மிஸ் பண்றீங்க? இது தேடிங்கடா டேய். Van der Vaart. There will be Here's one Cristiano ரொனால்டோ அடிக்கிறான். That's a foul. Simple decision for the referee. And we hit half time. அஜய் A ஷிட். very நல்ல பிளேயரா competitive இருந்தான். half with just the one decisive moment. It's been Squad compelling of- stuff. This How would you review the எல்லாம் first half? Okay, Ooh, they got yeah, every chicken, time. defense பண்றான்ப்பா. I don't think there was much wrong with their overall approach. I'm I think sure the they'll boss make needs to fine give his team a souvenirs. lift during the break,
and they should still be quite buoyant. ஆனா எஃப்டோபி வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் நிறைய பாடுபடுத்தான், எஸ்பெஷலி அந்த கோஸ்டா கூட்டா. And the game has already என்னடா resumed இது? here. Portugal carrying a one-goal lead. And that interception was most necessary. இங்க போறா டி எட்ரா ரொனால்டோ. Oh, what has happened here? And it's Beckham. Elects Kolla. to cross. There's the shot. மெஸ்ஸி மயிரு. Playing it safe and simple. Messi goes steaming. And Messi! Oh, the ball's run loose here. No messing about, just bludgeoned away. Del Piero, that's good play from him. எத்தனை பேத்ரா Well ட்ரை seen. பண்றது? Saw that coming. That was well played. Well stopped. Tries a shot. ஏய், Hit the upright. என்னடா டேய் மெஸ்ஸியோட பிளிட்ஸ் இப்படி ஆயிடுச்சு. And a real let பாத்தியா, off. மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் விசஸ் டெல் பியரோ This பிளிட்ஸ் team is very comfortable playing on the எப்பயுமே break. They're really மெஸ்ஸி இது swift. தோத்துருது. So Jim, what are you thinking? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Del Piero. Big chance! அப்படின்னே இருக்கும். அது Two to the good. சரியான கோல் இல்ல, Purring. தடுத்துட்டே இருக்கான். Absolutely purring. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. 65 minutes is number 14. Things starting to look very சே, comfortable. ரொனால்டோக்கு போட்டு தான் Now's இருக்கும். the time பையன் really ஓடவே to மாட்டேங்கிறான். be more daring, Peter. பார்க்கலாம்டா Maybe அவனை. tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. No, that's been intercepted. Dixon, the man synonymous with solidity. Messi. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Not the most convincing of passes. Time and again they are repelled. Now it's Cristiano Ronaldo. Lovely pass, but can he get there? Van der Vaart. Can he get it through? Oh, well played, well played. Manchester United truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Well, he got rid because he was under pressure. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task. கொல்லருக்கு போடலாம்னு பார்த்தா எங்கடா அடிச்சிட்டான். And the keeper gets his hands on it. Portugal couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle. அடிச்சா ஹாட்ரிக் டா, டெல் பியரோ அடிச்சறா. And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. 2 added minutes have been மட்டைக்கு தம்பி தப்பிக்க முடியுமா? And they are pulling clear here. Certain, searing and imperious. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong அழுந்துட்டு forward. இருக்கான் அடுத்து. Portugal find a position of real strength now. And the referee brings it to a close. Portugal really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. Del Piero claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. நல்ல பிளேயரா? Everybody, and a quick announcement now. To Jim Like to alongside ask you me, all to and as the kindly fans stay make seated their way during the home, so match. must we. Thank you for your Good evening to cooperation. you. பாட்டு பையனா.
என்னடா 42,000 எத்தனை 42,000 வந்துட்டோம் போலியே 4,000 போயிடுவான் எப்படி இருக்கு அப்படிதான் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா சீசன் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நல்ல இடத்துல போய் உட்காந்து அது guys பாக்குற அந்த 2 பேர் லைக் போட்டு பாருங்க guys யாரோ புதுசா ஒருத்தவங்க பாக்குறாங்க ஈஸ்வரா நீயாடா எனக்கு இந்த செக்ஷனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா அவன் சரியான ஃபாஸ்ட் The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Portugal. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue. It's Yeah, Cristiano man, dude. Ronaldo! Well, now it's a shoot race for the it. ball. And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with the corner, they're first. That has earned a reprieve for the எப்படி time இருந்துச்சான்னு being. பார்த்தியா? Corner number 2 then. Messi with the short one. Portugal have the chance to go the other way. Oh, good looking ball. அடங்கோப்பா. Is flagged offside. That's going in strongly. சரிங்கடா இது. Matthäus. And here's Bale. No, that's been intercepted. Messi. Shevchenko. To Messi. And it's Shevchenko. Platini. And it's Messi. வேற மாதிரி பால் போடுறான் Facing பாருங்க. up to his adversary. Messi! Ambitious, but just off target. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. நூனோ மெண்டேஸ் தத்தி மாடாட்டம் ஆடிட்டு இருக்காத நூனோ மெண்டேஸ். Dixon. Portugal so far. டேய் டேய் No real மெஸ்ஸி test of ஆனா tool for the அவனோட goalkeeper. திமிரு தான் அது இல்லையாடா Messi. முடிஞ்சு And Messi! எப்படிதான் விட்டான். He is desperate to get on the score sheet. But not this time. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now அதுதான் it's just a எனக்கு matter தெரியல of டீம் making பாக்கல at least one of them count. கார்டெல்லாம் பலமா வச்சிருக்கான். Nuno Mendes is someone who's always ஃபுல்லா looking எல்லா to catch the eye with his ஃபார்மேஷனும் trickery. இந்த ஃபார்மேஷன்ல எல்லா பொசிஷனும் இது பண்ணிட்டே இருக்கான். Lovely pass, but வாடா can he ரொனால்டோ. get there? Oh, just the goalkeeper to beat. Can he finish? Goal! Portugal! And Portugal எல்லாம் score இவன் ஆஃப்லைன் first. போயிட்டானா? Shit. சரி, And இந்த a கோல்லாம் எனக்கு trademark பிடிக்கல. move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is டேய் always டேய் இந்த pace. வின் எனக்கு வேணாம்டா. It's I the hate this defensive part, match of and it's difficult to this find type an of answer to it when it's applied like that.
Shit. இப்படியா ஜெயிக்கணும் கௌதம் பாட்டு மாதிரி ஜெயிக்காதுடா அடி கடைசியா அவன் இங்க வர்றா மெஸ்ஸி மட்டும் வச்சிருக்கான் அது மெஸ்ஸி வச்சிருக்கான் பிளாட்டனும் வச்சிருக்கான் ரஃபீனா இருக்கான் கடைசி எத்தனை மேட்ச் தோற்றுருக்குன்னு பார்க்கலாமா எத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கா 1 2 3 4 5 ஒரு டிரா ஆயிடுச்சா அது கொல்லார சேஞ்ச் பண்ணி யாரடா இப்ப கொல்லார செகண்ட் ஹாஃபா வச்சுக்கலாம் பயந்துருவானுங்க பா ஃபைனலி அடுத்த டிவிஷன் 1 பிளேயர் வந்திருக்கான் இவனும் நம்மள மாதிரி தான்டா யார் அது புதுசா ஒருத்தர் பாக்குறது ஒரு ஹாய் போடுங்க கைஸ் The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This கொல்ல is கொண்ட one of the நிலா என்ன கொண்டு colour and கொண்டு passion just தின்பது oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. கொண்டு கொண்டு தின்றது So it's down to business here. Well, down the years, of course, Argentina have produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out வாடா goal வாடா scoring பால் centre ஏறா forwards, I can't recall much better. மெஸ்ஸியாவது Do you fancy him மயிராது to போடா score today? I would think there's an extremely good chance. ஓடுறா டேய் Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, இத actually. செட் பண்ணவே இல்லையா நானு ரியோ பெர்னாண்டஸ் மெஸ்ஸி எங்க ஓகே ஐயோ Attempts a clearance. Oh, now here's an interesting matchup. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And now a sudden chance to counter. That is Stuta! ப்ரோலி சரியான ஃபாஸ்ட் பால் That's very, very good. செம You பால் can't ask for போடும் much more than that. And now they can spring out of defence. Baresi, Messi, Baresi.
Quarter of an hour played. Oda. That's a cue ball. Suchanko fast. With the clearance. Natta odriyo. Neither side yet able to find the net. And that's put paid to a promising move. Nada adu. No way Ipdi through. lag avudhu. This is Owen. And Owen! Ajay Now, seruk le oh, Ajay. has another goal. Ajay pottam goal. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. India have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or... Oh, what has happened here? They want to be quick to recover this. Well, he got rid because he was under pressure. Knocks it into space. Oh, good spread. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. 30 minutes gone. Shevchenko. Ball. This is Owen. Over to the left. That's an excellent interception. Sane is always playing with one eye on the spectacular. Suchanko. Oh, good-looking ball. Portugal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Well read, and the danger is averted. Danger averted for now. Played into space. Oh, no, that was never going to make it. Del Piero. And it's Rijkaard. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano. Out to the right. One touch pass மட்டும் கொடுத்துரு ஸ்கில்ஸ்ல இருக்கு எதுக்கு அத போட மாட்டறா Rijkaard. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Just a quick announcement. There are no brownie points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very stable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution on the field. Number 18, Owen. Coming on the field is back underway. Number 17. Portugal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Just about came out on top, but they were certainly tested. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Beckham. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Portugal still this single goal behind. Cannavaro. 60 minutes played. They're back in possession and ready to go again. That's been cut out, well played. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Messi, very much a man of this moment. An instinctive delivery. He's having a shot! என்னடா கோல் இது They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. That was easy, almost too easy. Del Piero really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been. And a chance! பாடி
Now, Portugal! what a And no the game blitz is man! literally Wow. turned on its head. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That is simply tremendous. I mean, how What easy would it have been a to get across it or overhit it? Perfection. beautiful. That's And beautiful. he's done it Ah, again. சொல்றது He's இல்ல. got his second. விஜய் என்ன பிளிட்ஸா கோல் போடுதுன்னு மசால். கொள்ளை கொண்ட அந்த கொல்ல Substitution on the field. Number 7, Messi. So, time for changes on both sides, actually. Park Ji-sung. Portugal Number get themselves 8. into the lead. Striker. Well, their manager seems to have them always thinking about the next. போட்டான்டா. Isco. It's நோ a ஷூட் carbon copy எப்படி of the மிஸ் ஆனிச்சு previous கோல். miss. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Diogo Costa. Portugal have scored 2 quick goals here and are 2-1 up. What a comeback. Can he get it through? சுரத்தாம பால் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா நீ? Isco. And Beckham! Oh, that could cost them. Beckham really wanted நடுவுல that, இருந்து didn't he? இவன் எங்க Probably a இருந்து little வந்தான் too தெரியல. much, to be honest. நான் முடிச்சுட்டு இருக்கான் bro. Collar, and it's Messi. Cannavaro promptly onto that, and that is that. சே வர்றா. ஓஹோ. The final 5 minutes. And here's Beckham. Shot at goal! What a save bro. What a save bro. Really anticipated that well, didn't he? The message is simple: defend this with your lives. They've played it short. That's just playing it safe and simple. Guardiola. Conte. And here's Torres. Added minutes has been indicated. டேய் கொல்லர். உனக்கு தான்டா நான் பால போட்டேன். ஏன்டா அவன் போட்டு? The ball's gone astray. That's Guardiola. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And that will be it. Portugal have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Del Piero picking up the Man of the Match award. Hello, And everybody, no surprise and this is there. a quick reminder to let you know that you'll be able Well, to how catch will Del we Piero back தான். that? What a Broadcast game. ஹீரோவே அவன். What a show of character. It wasn't looking good at one stage. It was quite... Batistuta. இந்த காண்டனாவான்னு வச்சான்ல. தம்பி பிளிட்ஸ்கள் இன்னும் கத்துக்கணுமா? அவன் தான்டா நான் எப்படி ஓட்ட மத்தியா இல்லையா பிளிட்ஸ்ல கோல. பிளிட்ஸ் கேர்ளுக்கு பதிலா பிளிட்ஸ் கௌதம்னு வச்சிடலாம்டா.
பெக்கம் கிராஸ் ஒரு மாதிரி ஒட்டம் அப்படியே வளைச்சிட்டு ஓடுறான்டா. கொடூர கொஞ்ச நேரம். என்ன ஆர்எம்எஃப்ல அடிக்கவே இல்லை. என்னடா விளாடுற? இவன் டீம் பத்தியா நம்மளது மாதிரியே இருக்கு. 2-3-2-3-6 நம்மளது 3-2-6-5. அந்த இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கிற காரணம் அந்த ஜல்டான் 110 கனவரா. யார் யாரு? புஸ்கஸ் இருக்கான்டா. மெஸ்ஸியை வச்சு அடிச்சான் உழுவுல கோலு. போஸ்ட்ல போட்டு வருது. நீ அதை நான் பாத்தியா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. 2 மேட்சுக்கு முன்னாடி போய் பாக்குறதா இருந்தா போய் பாரு. ஆமா இருக்கான். அபி என்னது அபாட்டியா என்னமோ பேர் வந்துச்சு. செருப்புலயே அடிப்பேன். அப்படி பார்த்தா எப்படி இவனுக்கு மட்டும் கரெக்டா விழுவுது? டெல்பியா மட்டும் எப்படி கரெக்டா அடிச்சிட்டு இருக்கான்? டேய் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிளிட்ஸ்கில் அடிக்க ஆரம்பிச்சதே லெஃப்ட்ல தான்டா. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிளிட்ஸ்கோல வச்சு அடிச்சது யார் தெரியுமா? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. அவனை வச்சு நான் அடிக்காத பிளிட்ஸ் கோல் கிடையாது. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, we're on the way. Christian Abbiati in goal today. Just another example of a great Italian stopper. It's not goodness me, they've produced a few. They have, and like some of the current crop, he's someone who's starred at the top. நீ கேட்ட பிளிட்ஸ் இதோ. ஐயோ எக்கடி. That is rather wayward. Portugal really are good at what they're doing. Waste Messi டே. To launch that counter. Oh, it's Batistuta. And here's Cristiano Ronaldo. Aldair deals with that comfortably. Aldair is there to clear. And it's Del Piero. Messi. Challenged just a bit on the firm side. Oh, that's a foul and the whistle's gone. It's not taken long. டேய் சாரிடா சத்தியமா எனக்கே தெரியலடா அவ்வளவு தூரம் போகலாம். பவரை கொடுன்னு இந்த ஓவர் போகுது. என்னடா தடுத்துட்டான்? ஏய் டெல்பியோரோ தான்டா இருக்கிறதுல என்னது ஃப்ரீ கிக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பெக்கம் விட. என்னடா தடுத்துட்டான்?
That's very disappointing, it has to be said. Seriously, very disappointing. Can he Very, get on very the end of disappointing. this? And this is Ibrahimovic. He's shot a goal! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. அந்த பிளிட்ஸ்கள் இன்னும் கண்ணிலே இருக்குடா. ச்சே, இவ்வளோ மோசமான ஒரு பிளிட்ஸ்கில் நான் வாழ்க்கையில அடிச்சது இல்லடா. Messi moves short, cross into the big header. Good try. The outcome could so easily have been different. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs மொட்டை to get on வைப்போமா board அடுத்த again மேட்ச் and give it வச்சு another பார்ப்போம். crack. I would. Nil-nil still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, the defence just about came out on top, but they were set. That is இது தடுதுனாடா. That's what you call inspired goalkeeping. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. ஏய் யாரா அந்த மொட்டை? Another save. Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. Corner number 3 coming up. He's got tall. ச்சே, Decent enough try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And he's straight off. என்னடா ஆஃப் சைடு. ஜானி சின்ஸ் ஒரு மாஸ் பையன் தடுத்துக்கிட்டே வரும். போட்டுறா Messi. It's Batistuta. போடு. Good read. That's great positioning. So good from him. Well, that's been intercepted. He read that No, no, really no, well no, and no. stopped it. And it's Ibrahimovic. Ronaldinho. Messi, a player who needs no introduction. என்னடா ப்ரோ? And here's Ibrahimovic. மெஸ்ஸி பாய், நீ ஏன் பின்னாடி தள்ளுற? The execution was lacking. No, not quite on the same wavelength. It's still 0-0, but no shortage of effort. Bergamo. And that's gone loose. Now it's Cristiano Ronaldo. Davids cuts it out. Oh, he's felt that, hasn't he? சி ரொம்ப ஓரமா அடிச்சிட்டா. That tackle, ball won cleanly. டேய் டபுள் டச் போட்டு ஏன்டா வர மாட்டேங்குது? The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. 2 added minutes has been indicated. That's well seen too. Rijkaard. Messi. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really... டேய் It's bounced back off the post. And that's it for the first half. A breathless ending. Well, it was a half of could have some should அஜய் have. 7 ஷாட் 0 கோல் அஜய் 0 கோல் 7 ஷாட். இந்த மொட்டையால தான்டா டேய். What have we learned from the first 45 minutes? 0-0 is a little surprising, and while initially they must have felt that they இது தெரிய வருதா? ரொனால்டோ அடிச்சது வெளியே வருது. பிஸ்கல் எங்கேயோ போடுறா டேய். அதனால ஏத்துக்கவே முடியல. என்னடா பிஸ்கல் அது? A change perhaps after half time. Substitutions taking place. Whistle goes and we start the second half.
Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Messi. இது அஜய் சீரியஸா ஸ்கிரிப்ட் Vicious, but just off target. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. Not the best distribution from the keeper. Aimed beyond the defence. Beckham. Now the delivery. ஏப்பா சாமி போதும்டா. And he's had a hit. ஐயோ டேய் போடா டேய். Still, neither side really getting onto the front foot. Played out to the right. Oh, he's been caught napping. Bergamy is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Flamengo appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. First class Plain and script. simple. Looking for a runner. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't. And the shot! போடா ஸ்கிரிப்டே ஜெயிக்கிறேன்டா. To be a huge ஷூ But before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. வாட் அ கோல். மொட்டையாவது பொட்டையாவது வெளியே போக சொல்லு. deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Cristiano Ronaldo! Substitution for Portugal, number 19, Batistuta. So the manager can make a change for the first இன்னும் time in மேட்ச் the game. ஜெயிக்கல. ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாய் பேசி விட்டேன். 1-0 lead established. Number 4, It's so often the case. Chance! number முகத்தா 23, இன்னொரு That is கோல் clearly இருக்கா. not the outcome he wanted. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. ஜெயிச்சுட்டு தான் பேசணும். ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் திரும்பவும் கொண்டு வந்து பழி வாங்கி விடுறோம். Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And Messi! டேய் என்னடா மெஸ்ஸி லவுடே எத்தனை பிளிட்ஸ்ல அவனுக்கு கொடுப்பானுங்க Just hope for his கருமோ. sake that he doesn't live to regret that. இவ்வளோ சான்ஸ்லாம் ஒரு பிளிட்ஸ்கள் Cafu. கார்டுக்கு கிடைக்காதுடா. ஜஸ்ட் சிங்கிள் மேட்ச்லலாம். Flamengo really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That is ended up in no man's land. Now it's Shevchenko. Davids wins the duel this time. And it's Ibrahimovic. Puskas. And that is expertly dealt with. 2 added minutes has I been think we're about to indicated. see a frenetic finish. No half measures from here. Now it's Puskas. போடா And that is வின்னு. it. The அப்பா ஃபைனலி வின்னுடா. wouldn't come. It is over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. நான் பேசுறது கேட்கலையா? Voted man of the match, and deservedly so. Please look at the screen for Your information reflections on then, how to Jim. find your Yeah, way. it was Hello, never a hello, match hello. that was கேக்கல? going to blow us all away, Peter, but I felt the team did a lot right, especially
that well-timed goal. So just time for Hello me to say guys. thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ஏன் நான் பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது? ஹலோ ஹலோ ஹலோ, எனக்கு எதுவும் கேட்கலையாடா? இப்ப கேக்குதா? தகர குஞ்சி. இப்ப கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ, கேக்குதுன்னா கேக்குதுன்னு போடு. சரி சரி. எனக்கு அடிக்க தெரியாம தான் வந்து 3 ஷாட் அவனை வச்சு அடிச்சனா. அஜய் அவன் ஸ்கிரிப்ட் அஜய். எஸ்ஸா? தம்பி வெளுத்து போடுவேன். திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் மேட்ச் நினைக்கிறேன். 2 மணி நேரம் அதிசயமா லைவ் போட்டேன்டா அஜய். என்ன மாத்தலாம்? நல்லா இருக்கு. இங்க என்னடா நீ மொட்டைய மாத்தலாம் சொல்ல மாட்ட? ஏய் எட்ரா பாலா. ஏய் இவ்வளோ கரெக்டா ஒருத்தன் மண்டை போட்டதும் கோல் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? இவனும் அந்த மெஸ்ஸி வச்சிருக்கான்ப்பா. லோடெக்கி பால் குச்சி கிடத்தங்க. போடுறா போடுறா.
மண்டை குத்து. கொள்ளர் இருக்க இடத்துல வேற எவனோ போட்டுடலாமான்னு தோணுதுடா. ஓடவே மாட்டான். பீலே. ஒசிமான், பட்டுஸ்டியூட்டா, பீலே. இன்னும் என்னென்ன பிளேயர் வச்சிருக்க? டேய் என்னடா பால் இது? ஐயோ. என்னது தட்டு கடையா? ஏ பீலே, சாவடிச்சிரும்டா. ஏய் என்னப்பா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்கான். கொல்லர் நீ ஆகவே மாட்டடா. ஓகே.
எட்டு பச்சா இங்க கட்டுப்பா இருக்கு. மேட்சே போகுது. ஒரு கோல் அடிச்சு ஜெயிக்கலாம்னு பார்த்தா அவன் நம்மளே அடிச்சு ஜெயிச்சிடான் போல. நட இதெல்லாம் வாங்கிட்டான். அழுத்த யாருக்கிட்ட வாட் அ ஃபேக் ஷாட் பிளஸ் கோல் ராடி. சீரியஸா வேற மாதிரி அடிச்சான்டா. மூணு நிமிஷம் வரை காத்துட்டீங்களா? ஐயோ ஐயோ சி மேட்சே முடிச்சிருவான். ஊ ஜெய் ஜெயிச்சிட்டோம். ஜெய் மாசா ஜெய். தித்திக்கிதே தித்திக்கிதே. 51 கேடா இவன். வேற என்ன பண்ணலாம்? வேற ஏதாவது பண்ணணுமே. மாசு தான். மாசுன்னா பக்கா மாஸ். இது எத்தனை மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கான்னு பாவம். 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ஜெயிச்சிருவோம்டா. சீரியஸ்லி புட்ரா அஜய். ஜன பக்கா மாசராஜா இந்த ஐடி. ஸ்கார்மெண்டோ என்ன சவுண்ட் இது?
sound அடிக்குதா? அஞ்சு சிபி. காதல் கண் கட்டுதே, கவிதை பேசி கை தட்டுதே, குத்துதே, அருகில் போனால் தேன் சொட்டுதே. பறவையாய் திரிந்தவன் இரவு போல் தரையிலே விழுகிறேன். ஆடாங்கத்தா. ஆமா 5 சிபி. 5 சிபி மீன்ஸ் 5 டிஃபெண்டர். சிபிலாம் 5 சிபி வைக்க முடியாது. பா என்னப்பா இது? ஆடா இஷ்டாண்டா கோல. சி 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 சி. என்னடா வால் இது? டேய் இதுதான்டா மிஸ்.
ஷூட்ட பாத்தியா? ஐயோ, மிராக்கல் மிராக்கல் மெஸ்ஸி. கிரியேட் பண்ணதுனால ஓப்பன் சான்ஸ் தான், பட் கவுண்டர் அட்டாக் அது. மெஸ்ஸி ப்ளீஸ். என்னடா டே, மெஸ்ஸியோட கோலை நான் பார்த்தே ஆகணும்னு இருக்கான். சரியான காவ போட்டான்டா. தப்பு தப்பான ஒரு பால், அவசரப்பட்டு போடவே கூடாது பால். கொண்டே கத்துனே இருக்கான்ப்பா. ஏய் சீ, ஃபர்ஸ்ட் பிளிட்ஸ். முதல்ல அடிச்சு கத்துக்கலாம் கத்துக்கலாம். பால் தயவு செஞ்சு ஒழுங்கா போடுங்களா, டென்ஷன் ஆயிருவேன். ஒழுங்கா ஏறுது.
எப்படிடா கோல் ஆகல? ஐயோ கப்பு நடந்து 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 கரெக்டா அடிக்கும் போது தான் அந்த லோ பவர் மோடு புண்ட மாடலாம் வரும். இரு. சி 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 சரி நான் போய் சார்ஜ் போட்டு அப்புறமா வரேன்.